Oh, you're welcome. Yeah. We need it for our sale. He go in the CR toilet. Thanks, monkey. So this is my husband, my lovable husband. Grabe kapro. So salt? How many tablespoons of salt? We got the main sheet. Nice work, you guys. Now let's reattach it to our boat. La- There. The main sheet is all set. That means there's only one piece left to find. You say hi. Sail. That'll give the boat wind power. Ninga man ba jaming marisa ti? Pinangga ba jaming marisa puti? It's blowing away. Di ba jam pumi daw ang marisa? Ha? Pareha lagi na ho. My boat is almost fixed. All it needs now is the sail. Di mo na daw, Tino. Bukan agapon klase tapi. Another husband? Uy, si Bujas, ma'am. Sibuyas dahonan. Sa. Sibuyas dahonan pa. Si Gonzara. Ihalunan na. Ah. Di ba sa kasi mga sibuyas? So maghuwata sa ingredients kay mga adyo paspikas bahay. Ay, sabi. Mga dili ka rin tuloy. Boleh sibuyas itu nga daw ano. Ay, di, sibuyas bombay ba? Doon sa may gusto, dahonan. Biwas ka ng bibig. Adyo sa laman. Di, dahonan. Pwede. Oh, pwede. Asa naman to? Di, kwa isa rin kami nakatuli. Ganun ako. Come on, Pickle. We're gonna take that sail and use it for our boat. Sudah mo mo. Dila man ni ko ni haway. Natukol lang mama. Tindahan. There's our sail. So nga rin raniti, kalingarotag. Kalingarotag luto nga rin. Di, may dahonan. O, tsaka mo po. Trying to take our sail. Ha? Frying pan. Frying pan. My husband making now the, what do you call this? Spanish sardines with scrambled egg. Ganun. With onion on the top. Thank you. You're welcome, Pickle. Now let's set sail for Exo City. We're going home. Looks like we finally relaxed. Here on out, it's smooth. So, ugwa, may danitik. Ikaw ra danitik. Kaya gimong mga kanais, Thomas Picas. Mi. Ha? O, kung bukas na magkaon na, di ba?